Hello, good morning, students. So, in today's lecture, we will do the next topic of the chapter number 10, that is addition of vectors. Okay, so the name of the topic is addition of vectors. So, how to add the vectors? It is we will not add two vectors directly, right? So there is some rule and there is some properties to add that vectors. So first law is, there is some laws. So first law is triangular law of vector addition. Triangular law of vector addition. Let us understand this topic. So let us take one situation. A girl moves from A to B. Listen carefully. A girl moves from A to B. This is A, this is B. A girl moves from A to B. That is the displacement vector, right? Then she moves from B to C. Then she moves from B to C. Okay? This is the C point. Now, its net displacement is A to C. Its net displacement is A to C. So, according to the situation of this, according to this situation, a girl moves from A to B, then she moves from B to C. Then what is the net displacement? So, net displacement is A to C, right? So, according to this figure, we will get this AC vector is equal to AB vector plus BC vector, right? So this is called triangular law of vector addition. So triangular law of vector addition की ਹੁੰਦਾ है कि same direction वाले add करने is equal to the vector in opposite direction, right? So AB vector plus BC vector is equal to AC vector. So this is the triangular law of vector addition according to the law. Okay जी. Next बेटा next is parallelogram law of vector addition. Next law is parallelogram law. Second law is parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition की ਹੁੰਦਾ है. So let us take one situation here. Let this is the initial from A to B, then it is B to C. ठीक है जी. Then A to इस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣੇਗੀ. ठीक है जी. So let this is the situation A, B, C, D. A to B, A to C, B to C, D to C. So this is the situation. Let this is the parallelogram. ABCD is the parallelogram. Okay. So to understand this law, you have to draw this. Actually, this is the free vector. You can say this is the free vector. You can write a dotted line. ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਡ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ AD ਵੈਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ. This is the situation. So according to this law, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ AB ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ AD ਵੈਕਟਰ. These are the vectors along the adjacent sides of parallelogram. So its resultant is A to C. Its resultant is A to C. So according to this figure, this diagram,
The parallelogram law of vector addition is AB vector plus AD vector, that is always equal to AC vector. Means ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ diagonal ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ resultant lie ਕਰਦਾ ਹੈ. The resultant of this AB vector and AD vector is equal to the AC vector, which lies on the diagonal of this parallelogram. So this is the parallelogram law of vector addition. Beta. Parallelogram law of vector addition. So there are some properties of addition. Let us take the properties. First property is, yes, very first property of this addition. Addition दियाँ properties करनियाँ ने हुन आपां. First property, properties of addition of vectors. Addition दियाँ properties find check करनियाँ. Addition is commutative. That is A vector plus B vector is always equal to B vector plus A vector. This is called commutative. जिवें कि तुहानू पता है commutativity की हुंदी आ, A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector. This is the commutative law, right? Commutative property इनू कहंदे आ. Next is associative property. It holds associativity also. A vector plus B vector plus C vector, it is equal to A vector plus B vector plus C vector, right? So this law is called associative. This property is called associative. Associative property, it holds in addition बच्चे. Next बेटा जी, next these are the two properties. One is commutative, second is associative. Now third property is additive identity. Additive identity. Additive identity की हुंदी है बच्चे. So ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਏ. Means zero vector. So this zero vector is called additive identity. Additive identity, right? So zero vector is called additive identity in the addition of two vectors. Next is additive inverse. Fourth one is additive inverse. Fourth property is additive inverse. Additive inverse ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, additive identity ਬਣ ਜਾਏ, यानी कि negative of that vector. So therefore minus of a vector is called additive inverse. Additive inverse. So this is the all about the properties of addition of vectors. Now next topic is multiplication of a vector by a scalar. Next is multiplication of a vector by a scalar. Multiplication of a vector, multiplication of a vector by a scalar. हाँ जी बच्चे, जिवें कि तुहाडे कोल किवें अपना किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करना किसी भी वैक्टर नूं, ठीक है जी. जिवें साडे कोल इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा इनटू ए वैक्टर, राइट. सो इत्थे मैं एग्जांपल लेके तुहानूं समझाना. लेट एक कोई वैक्टर ले लेने हैं. ए वैक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. This is the vector. If you want to find lambda into a vector, that is the scalar multiplication. ठीक है जी.
So lambda into a vector find karna, it means we will get lambda x I cap plus lambda y j cap plus lambda z k cap, means lambda ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ. So this is just simple multiplication of a vector by a scalar. Similarly when we find 3 into a, 3 into a find करना तो बन जाएगा 3x I cap 3y j cap 3z j cap k cap. ठीक है जी. So this is called multiplication of a vector by a scalar, right? ठीक है जी. Now next one is, हाँ जी, components of a vector. Next topic is components of a vector. So beta ji, there are two components of a vector. Components of a vector. Vector ਦੇ ਦੋ component ਹੁੰਦੇ ਆ. ਪਹਿਲਾ component ਹੁੰਦਾ which is scalar component. Scalar component. And the second one is vector component. Second is vector component. Scalar component and vector component समझना सी. So let any vector a vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. ठीक है जी. So in this vector the scalar components are, स्केलर कंपोनेंट जे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? स्केलर कंपोनेंट्स x y and z, these are the scalar components that are the coefficients of I cap j cap k cap. And if you want to find the vector components then you can write x I cap y j cap and z k cap. These are the vector components and x y z are स्केलर कंपोनेंट्स. वैक्टर कंपोनेंट्स च की होएगा? मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन दोनों होंगे ते स्केलर कंपोनेंट्स च सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होएगा, यानी कि x, y, z. सो दिस इज द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, राइट? नेक्स्ट बेटा जी, नेक्स्ट तुहाडे कोल आंदा है, हाँ जी, ये तो तुहानू पता है कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. सो यू कैन यूज द फॉर्मूला विच वी हैव डन इन द प्रीवियस लेक्चर. नेक्स्ट इज, हाँ जी, नेक्स्ट इज let us take the examples now. Example number 4. I am taking the example number 4 here. The example number 4 is, example number 4 is the find the values of x, y and z so that the vectors a vector is they are equal. So let a vector is equal to x I cap plus 2j cap, ठीक है जी, प्लस z k cap, z k cap, this is 2, and b vector is equal to, b vector is given to you 2 I cap plus y j cap plus k cap. So beta ji, these two vectors are equal if their magnitude and direction they are equal, they are same. So ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ equate ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a vector is equal to b vector if x is equal to 2, y is equal to 2 and z is equal to 1. So on comparing we will get these values of x, y and z, right? Let us take the next question, example number 5 beta. Let us take the example number 5. Example number 5 is
if A is equal to A vector is equal to example number 5, if A vector is equal to I cap plus 2j cap, I cap plus 2j cap, and B vector is equal to 2i cap plus j cap, 2i cap plus j cap. So question is A magnitude is equal to B magnitude? Are the vectors A vector and B vector are equal? So as you whenever we find this value of A magnitude, A vector magnitude find करना तो तुहानू formula पता है 1 square plus 2 का square, that is its value is root 5. Similarly, when we find this magnitude, this is a square root of 2 square plus 1 square, that is also root 5. ठीक है जी. Here magnitudes are same, but they are not equal. Why they are not equal? Because their components are not equal. ठीक है जी. Scalar components and vector components, they should be equal for equal vectors. So that's why this A vector is not equal to B vector, but A vector magnitude is equal to B vector magnitude according to this question. Next, which is, let us do this example number 6 here. Find the unit vector in the direction of A vector. Example number 6. Find the unit vector in the direction of a vector. A vector is equal to 2i cap plus 3j cap plus k cap. So this is the vector. You have to find the unit vector in this direction. So beta, as you know the formula of a unit vector A cap, इन्हों कहते हैं unit vector. जिमें कि तुहानू पता है unit vector का formula होता है vector upon its magnitude. ठीक है जी. So you have to find the unit vector by using this formula, vector upon its magnitude. So vector is 2i cap plus 3j cap plus k cap over magnitude is square root of 2 square plus 3 square plus 1 the square. So when you simplify this, this becomes 4 plus 9, 13 plus 1, 14, root 14. So this is 2 upon root, add करके लिख देंगे 2 upon root 14 I cap plus 3 upon root 14 j cap plus 1 upon root 14 k cap. So this is the right answer. That is the unit vector along the direction of this vector A vector. Right? So this is the example number 6. Now example number 7 is find a vector in the direction of A vector is equal to I cap minus 2j cap that has magnitude 7 units. Listen carefully. Example number 7 is, 7th example है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A vector ਤੁਹਾਨੂੰ given ਹੈਗਾ, that is I cap minus 2j cap, I cap minus 2j cap, and its magnitude is given, that is 7. Magnitude is given, that is equal to 7. Magnitude given has 7 units. और एक तुसी वेक्टर फाइंड करना in the direction of this vector. इस डायरेक्शन दे ਆਪਾਂ वेक्टर फाइंड करना जिहदी मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है. तो बेटा जी जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है, ध्यान नाल देखियो अगला टॉपिक, जिवें कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਵੈਕਟਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ A ਕੈਪ. ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन, यानी कि ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 7 ਭਰ ਦਾਂਗੇ, 7 ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ.
ते a cap means you have to find the value of a cap sidewise, a vector upon its magnitude, vector upon its magnitude. So this becomes I cap minus 2 j cap over under root 1 square plus minus 2 plus square, that is equal to root 5, right? So this becomes 1 upon root 5 I cap minus 2 upon root 5 j cap. So this is the value of a cap. You have to put this value in this. We will get the value vector. Required vector is 7 into 1 upon root 5 I cap minus 2 upon root 5 j cap. So when you simplify this, this becomes a 7 upon root 5 I cap minus 14 over root 5 j cap. So this is the right answer, that is the required vector. Next one, example number 8 बच्चे. It is find the unit vector in the direction of the sum of the vectors a vector and b vector. In the direction of the sum. Very easy question. Example number 8. It is let a vector is equal to, it is given, that is 2 I cap plus 2 j cap minus 5 k cap. This is the vector a vector, and b vector is also given, that is 2 I cap plus j cap plus 3 k cap. So this is the b vector, right? So you have to find the unit vector in the direction of their sum. तो बेटा जी first of all you have to find the c vector, that is a vector plus b vector. पहला तुसी दोवां ਨੂੰ ऐड करना है. How to add two vectors? I वाले I ਚ ऐड कर देने, j वाले j ਚ ਤੇ k वाले k ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 4i cap plus 3j cap minus 2k. When you simplify, when you add these two vectors, let the addition of a vector and b vector is c vector. Now you have to find the unit vector in the direction of their sum. So it means you have to find c cap. So c cap is equal to c vector upon its magnitude. So beta ji c vector upon its magnitude का देखो आ जाएगा 4i cap plus 3j cap minus 2k cap divided by their root, that is 4 square plus 3 square plus minus 2 plus 4. So when you simplify, this is 16 plus 9 25, 25 plus 4, that is 29. So we will get the value here. This is 4 upon root 29 I cap plus 3 upon root 29 j cap minus 2 upon root 29 k cap. So this is the right answer for this question, because you have to find here c cap. C cap means the unit vector in the direction of the sum of two vectors. Right, bache? Now next is question number, example number 9 bache. Write the direction ratios. It is question example number 9. Example number 9. Write the direction ratios of the vector a vector is equal to I cap plus j cap minus 2k. This is the vector a vector, and hence calculate the direction cosine. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ what are the direction ratios of any vector. Direction ratios ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ the coefficients of I cap, j cap and k cap, that is 1, 1 and minus 2. These are the direction ratios. Now if you want to find the direction cosines find करने हैं, then you can apply the formula 1 upon magnitude, means ਤੁਹਾਨੂੰ formula ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ठीक है जी. So you can find the direction cosines of this vector. So this is 1 over under root
1 square plus 1 square plus minus 2 the square. And the next is 1 upon same, it is magnitude ਨਾਲ divide ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. And last is minus 2 over under root 1 square plus 1 square plus minus 2 the square. So this is the direction cosine. So we will get 4 plus 2 6. The answer will be 1 upon root 6, 1 upon root 6 and minus 2 upon root 6. So these are the direction cosines of this vector. Direction ratios ਹੁੰਦੇ ਆ I cap, J cap ਤੇ K cap ਦੇ coefficients. The direction cosines ਹੁੰਦੇ ਆ magnitude ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ divide ਕਰਨਾ. This becomes a direction cosines. Right? Next beta ji, next topic is vector joining two points. Next topic is vector joining two points. Next topic is vector joining two points. Vector joining two points. Let these are the 2 points A and B. The coordinates of A are x1, y1, z1 in 3-dimensional, and the coordinates are of B are x2, y2 and z2. If you want to find AB vector, direction इधर ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ AB vector find ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, so ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ B ਮਾਈਨਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A means you will get x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. So this is the vector joining two points. This is the topic, vector joining two points beta. ठीक है जी, vector joining two points. Next, now example number 10. It is based on this topic. So example number 10 is, Haji, there are 2 points P and Q. P is 2, 3 and 0, and the point Q is having the coordinates minus 1, minus 2, minus 1. So minus 4, sir, minus 4, minus 1, minus 2, minus 4. Directed from P to Q. Directed from P to Q. So it is understood that you have to find a PQ vector. PQ vector means position vector of Q minus position vector of P. Means terminal minus initial. So we will get minus 1 minus 2 I cap plus minus 2 minus 3 j cap plus minus 4 minus 0 k cap. So your answer will be minus 3 I cap minus 5 j cap minus 4 k cap. So this is the right answer for this example number 10. It's very easy. The direction from P to Q. Next beta ji, your last topic is a section formula. Okay, the section formula. Section formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ B ਹੈਗਾ, ਆ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So let this is the point C. Let this the position vector of this point A is A vector, position vector B vector. This is the small c vector is the position vector of this point C. If this C divides this line joining the points A and B in the ratio m is to n, m is to n. So what is the section formula? M into B vector plus n into A vector over m plus n. So using the
अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला C वेक्टर तो इंटरनली ते एक्सटर्नली दोनों होंगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ इंटरनली ਤੇ एक्सटर्नली ਜਦੋਂ इंटरनली आ गया ਤੇ C वेक्टर ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर ओवर M प्लस N ठीक है जी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक्सटर्नली कोई डिवाइड करता रहा जिवें कि तुसीं कोआर्डिनेट ज्योमेट्री च भी आ टॉपिक कीता है तो तुहाडे कोल C वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर ओवर M माइनस N। सो दीज आर द टू फॉर्मूले टू फाइंड द C vector, this position vector C vector when this line join this C point line divide this line joining the points A and B in the ratio m is to n internally and externally। internally च दोनों प्लस होंगे externally च इत्थे भी माइनस होगा। so this is the very simple topic okay so you can easily solve this। हाँ जी इस तो बाद बेटा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक एग्जांपल ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी एग्जांपल नंबर 11 ठीक है जी। एग्जांपल नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ कंसीडर 2 points P and Q। कंसीडर 2 points P and Q दो पॉइंट्स ਆਪਾਂ कंसीडर ਕੀਤੇ ਆ एग्जांपल नंबर 11 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी वेयर OP वेक्टर ਜਿਹੜਾ OP वेक्टर है ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर ठीक है जी। and OQ vector is given to you that is the position vector of Q। actually OP vector means this is the position vector of P and OQ vector means position vector of Q point that is A vector plus B vector। this is the given to you, this is given to you। हाँ जी find the position vector of a point R means you have to find the position vector of R so that the line joining the points P and Q in the ratio ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2:1 रेशियो ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2:1 ठीक है जी। यानी कि m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट है इंटरनली दूसरा पार्ट है एक्सटर्नली। ਤੁਸੀਂ देख सकते हो बेटा जी मैं ਇੱਥੇ फिर डायग्रामेटिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। रेशियो है 2:1 ठीक है ਤੇ डायग्रामेटिकली देखिए ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ Q ਹੈਗਾ। P ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3A ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ 2B ਵੈਕਟਰ ਔਰ Q ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ B ਵੈਕਟਰ। now let this is the point R here and you have to find this R small r vector is the position vector and its ratio is 2:1। so you can use the section formula to find this r vector here that is OR। मतलब जेड़ा तुसी यहाँ r vector है that is OR vector ठीक है जी। so according to the formula ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ MB vector plus NA vector over M plus N। so M means 2 into A vector plus B vector plus 1 into 3A vector minus 2B vector over 2 plus 1। so when you simplify this beta so you will get this value that is we are going to find OR vector ठीक है पोजीशन वेक्टर फाइंड करी जन्ने आ ते तुहाडे जदों तुसीं इनू सिंपलीफाई करोगे यू विल गेट दिस 5A वेक्टर ठीक है ऐड कीता 2 वेक्टर माइनस 2B 2B कटा गया so this is 5A वेक्टर over 5A वेक्टर over 3। so this is the value of OR when this R divides the line joining the points internally। so a similarly externally ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ externally ਦੇ ਵਿੱਚ OR ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ so 2 into A plus B vector minus 1 into 3A vector minus 2B vector over 2 minus 1। so when we simplify this
this becomes minus a vector। हाँ जी, इनू सिंपलीफाई कर रहे हैं आप, तो ये बन जाएगा प्लस 4b vector over the which 1। so this is the right answer, that is OR vector is equal to minus a vector plus 4b vector। so this is the right answer for this second part of this question externally। simple आप formula apply करना बच्चे, ठीक है जी। now the next question, next example, हाँ जी, the last example of this topic, that is example number 12, that is the example is show that the points A, B and C are the vertices of a right angle triangle। हाँ जी, बहुत easy है जी। right angle triangle ਦੀ property ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ hold ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ show करना है। so A point the position vector हैगा 2i cap minus j cap plus a cap and B point हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ this is I cap minus 3j cap minus 5k cap, okay, and the point C is this is 3i cap minus 4j cap and this is minus 4k cap। so अपन show करना है कि these are the vertices of a right angle triangle। so this is the last example। so first of all you have to find the AB vector। AB vector means B minus A, position vector of B minus position vector of A। तो आ माइनस आ करना बच्चे, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਵੈਲਿਊ -i ਕੈਪ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -2j ਕੈਪ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ -6k ਕੈਪ। so similarly you have to find BC vector here। BC vector means C minus B करना है। C minus B ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2i ਕੈਪ minus j ਕੈਪ ਤੇ plus a कैप। एंड सिमिलरली AC वेक्टर या CA वेक्टर कोई भी फाइंड कर लो। AC वेक्टर मींस C माइनस A फाइंड करना, तो ये बन जाएगा I कैप माइनस 3j कैप ते माइनस 5k कैप। सो नाउ आफ्टर दैट you have to find this magnitude of this vector। magnitude फाइंड कर लो बच्चे। सो magnitude ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 square plus 2 square 5 plus 36, that is 41, root 41 is the value of magnitude। similarly you have to find BC vector magnitude, its answer will be 6, ठीक है जी, root 6। and the magnitude of AC vector is equal to 25 plus 9 34 plus 1 it is 35, root 35। so as you see it follows the, these are the sides of the right angle triangle, ये show करना। so using the Pythagoras theorem we will get it follows the Pythagoras theorem, ठीक है। AB magnitude square is equal to BC magnitude square plus AC vector magnitude square। so according to Pythagoras theorem, ठीक है जी, according to Pythagoras theorem A, B, C are the vertices of right angle triangle। right angle triangle, okay ji। so this is the example number 12। so this is all about the examples of this topic, ठीक है जी। so in the next lecture we will continue with the exercise 10.3, okay ji।